હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ કોલ લેવલઅપ એડ્યુ પીટીઈ. અને આજે અમે વાત કરવાના છે એક સક્સેસ સ્ટોરી વિશે. સો દેર ઇઝ ધીસ સ્ટુડન્ટ કોલ્ડ કોમલ પંડિત, અને એ અમારા ત્યાં આવ્યા હતા સ્ટડી વિઝા માટે. સો એમને પીટીનો સ્કોર જોઈતું હતું ઓલમોસ્ટ 58, ઓવરઓલ 58 એન્ડ નોટ લેસ દેન 50. એન્ડ ધીસ ઇઝ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ઇન્ટરવ્યૂ હર. તમે જોશો કે ઓલમોસ્ટ 3-4 મહિના પ્રેક્ટિસ કરીને શી વોઝ એબલ ટુ અચીવ 77. યસ, શી જસ્ટ વોન્ટેડ 58, પણ 3 થી 4 મહિનાનું પ્રેક્ટિસ કર્યું હતું અને એમને સીધા 77નો સ્કોર આવી ગયો હતો. પછી શી વોન્ટેડ ટુ અપ્લાય ફોર PR એન્ડ શી કેમ બેક ટુ ગેટ 79 પ્લસ. યા, તો શી એનરોલ્ડ અગેન આપણા પાસે, અને બીજા 1.5 મહિનાનું પ્રેક્ટિસ કરીને એમને 79 પ્લસ આવ્યા છે સ્કોર. હું તમને બંનેના માર્કશીટ બતાવીશ. તો આ માર્કશીટ છે જે પહેલું જે એમને ટેસ્ટ આપ્યું હતું એ, અને બીજું જે માર્કશીટ છે એ આ રહ્યું. અને આ બંનેના વચ્ચે લગભગ 1.5 મહિનાનો ફરક છે. 1.5 મહિનાની પ્રેક્ટિસ છે, બહુ વધારે પ્રેક્ટિસ કર્યું છે. એમને પોતાનું એક્સપિરિયન્સ બધું શેર કર્યું છે. હું અત્યારે ઇન્ટરવ્યૂ લઈશ અને તમે જુઓ કેવી રીતે એમને મહેનત કરીને પોતાનો જે ડ્રીમ સ્કોર છે, ડિઝાયર સ્કોર છે એ અચીવ કર્યું છે. ચાલો મળીએ કોમલ પંડિતને. હેલો કોમલ. Hello, sir. So, Komal, you have got your score recently. Yeah. Can you show our audience कि क्या score आया है आपका? Sure. So this is 82 overall. Yeah. Okay. And each 79. Okay. So not less than 79 individual. Not less than 79. Okay. So, but you came for student visa, Yeah. right? Yeah. And you have applied and given PTE before as well. एक मैंने Yeah. पहले भी दिया था. Yes. So तब क्या score आया था आपका? I got 77 overall. Okay. And In the first attempt. Yeah, in first attempt. And I gave it Super. on 17th April. Okay. And this I gave on 8th June. 17 अप्रैल and 8 जून. और 17 अप्रैल के पहले कितना टाइम किया था प्रैक्टिस? 4 months. Like Okay. 4 months. January, February, March, and April. Nice. So, how, like, is it easy PT as compared to IELTS? Did you follow any templates? What would you say? Yeah, see, I'm feeling like PT is definitely not easier, but it's fair. Okay. Like if you write properly and if you speak in a proper way and speak with if there is any template, and I used to follow Levelup sir's template, which helped me a lot in detailed lecture, summarize spoken text, and describe image. Okay. I followed template and I got marks because if you speak with confidence and clearly in fluency with pronunciation, you Okay. will definitely get marks. And it is not unbiased. Bias नहीं है. No, it is not biased. You will get marks if you speak properly. Okay. So fluency is more important. Pronunciation is more important than Yeah. content. Yeah, if you forget content, at least speak with fluency and give proper pronunciation. It will give you more marks than you don't speak at all. Okay. So speaking ज़्यादा important है दूसरे मॉड्यूल से? Do you feel so? No, speaking and reading and writing. Okay. Both are important, and listening also, because in write from dictation, the 4 main modules are read aloud, repeat sentence, 4 main questions are read aloud, repeat sentence, then reading and writing, fill in the blanks, and write from dictation. dictation. So you work hard on these 4 questions. Yeah. This was I gave my most of the time practicing on this 4 questions. Okay. So what was your strategy for 82 overall? 79, more than 79 आया है submit. So what was your strategy for 82 months? How much time did you give every day? And first attempt में, normally I have seen with students, and I also told you, we were also discussing कि Komal be prepared कि एक दो बार देना पड़ेगा. And I was so stressed out because we get like how much time we have to give after this, and yeah. So you tell me this experience 82 के लिए आपने कितनी मेहनत की है? See, I joined Levelup on 28th or 29th January. Okay. And after practicing for 4 months, I gave exam on 17th April and then practice. And I came here after 10 days. Okay. So I practiced 1.5 months before giving this exam. And I gave this exam early because if I don't get this much, I would get time to give again.
So you wanted to give it a, you were prepared कि मैं दूसरी बार I was prepared. Like after giving exam and coming home also, I was prepared that I will not get marks. Okay, okay. So कितना practice किया आपने? हर रोज क्या क्या करते थे? What was your schedule? Yeah. See, my schedule was I used to come here at 10 o'clock and I used to practice read aloud, repeat sentence and describe image also and write from dictation. This I practiced here in class, and at home I used to practice for 5 to 6 hours reading and writing fill in the blanks and listening fill in the blanks. And yeah, I used to practice minimum 10 hours in a day. 10 hours. Yeah. So students be prepared. अगर आपको 79+ चाहिए तो आपको भी कोमल की तरह रोज 10 घंटे देने हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में you can also get your score. Okay, and what did you do like exam के 2-3 दिन पहले क्या schedule था? What more effort did you put? और exam के एक दिन पहले या exam के दिन क्या करना है? See, before 2-3 days of your exam, I practiced repeat sentence and read aloud more. And write from dictation, you get automatically after doing repeat sentence because it's same. You have to write and repeat sentence. You have to speak. Read aloud because you will get confident and speak a little bit loudly because if there are mics over there which will like capture your voice easily and it will increase your fluency. If you speak in a natural tone and with a little bit of like pronunciation and fluency, it will give you marks. And I practice repeat sentence a lot. I used to do like 500 repeat sentence in a day. And write from dictation also. And in some I used to practice write from same sentence. I used to speak and then I used to write. So both. And what did you do for spellings? Spellings, if definitely we will get mistakes. So if there is a mistake, I used to write that word 5-6 times. Write it down, or if there is a large word or there is so many mistakes, I would to write it 10 times also. Okay. Yeah. And how did you feel about Level Up in this institute you came? How was the services, the teaching strategies? So Level Up helped me a lot actually because Vishal sir actually increased my confidence because sometimes I also used to get less marks or less overall score here. But sir always cheers us and gives us confidence and always like pushes and gives us like confidence and all things to give our best in exam. Okay, Komal, thank you so much for your time and coming for this session which could be helpful to other students as well. And wish you all good luck for your future endeavors. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સો નાઉ યુ નો કે તમારે કેટલું પ્રેક્ટિસ કરવું છે, કેટલી સિન્સિયરિટી, દૃઢતાથી, ડેડિકેશનથી તમારે મહેનત કરવાની છે. અને જો તમે મહેનત કરો તો તમારા બી 79+ સ્કોર આવી શકે છે. હેન્સ ડોન્ટ વેસ્ટ મચ ઓફ ટાઈમ. અમારા ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ્સ છે, ઓફલાઈન પ્રોગ્રામ્સ છે, તમે એનરોલ થાઓ અને તમારું જે સપનું છે સાકાર કરો, પીટી સ્કોર લાવવાનું. કેનેડા માટે, ઓસ્ટ્રેલિયા માટે, ન્યૂઝીલેન્ડ માટે, યુકે માટે જ્યાં જવું હોય અને અમને તમે જે બી અમારા તરફથી જે બી જરૂર હશે, તમને ટિપ્સ, ટ્રિક્સ, સ્ટ્રેટેજીસ અમે બધું જ તમને આપીશું. અને આ કોચિંગ લઈને તમે બી તમારું ફોરેન જવાનું સપનું પૂરું કરી શકો છો. ઇફ યુ હેવ લાઇક ધ વિડીયો, ડુ શેર, કમેન્ટ. તમને ઈચ્છા છે કે તમારે કોઈ ક્વેરી હોય, કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે અમે કમેન્ટ બોક્સમાં બી લખી શકો છો. રાઈટ, મારા ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પર જઈને બી તમે કમેન્ટ કરી શકો છો અને હું તમને જવાબ આપીશ. તમારા ડાઉટ્સ ને બધાની ક્લેરિટી હું તમને પર્સનલી મેસેજ કરીને આપીશ. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો. ડુ શેર ઇફ યુ ફીલ તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સને, તમારા કોઈ રિલેટિવ્સને જરૂર હોય પીટી સ્કોરની અને જો એ સ્ટ્રગલ કરી રહ્યા છે તો એમને રેકમેન્ડ કરો આ વિડીયો ચેનલ માટે અને અમારા ઓફલાઈન ઓનલાઈન કોચિંગ માટે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર લિસનિંગ ટુ અસ.